Hello students, this is your Pritam sir. Welcome back to my channel. Today I am starting another new chapter from your SST book, and this is for the class A NCERT, uh, and this is geography part. And the chapter name is chapter 1, the resources. Shall we start the chapter? Here it is written. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. মোনা আর রাজু তাদের আম্মাকে তাদের বাড়ি বা ঘর পরিষ্কার করতে সাহায্য করছে। Look at all these things: cloths, utensils, food grains, combs, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. দেখো, এখানে জামা কাপড় আছে, বাসনপত্র আছে, খাবার দাবার আছে এবং বটল অফ হানি আছে, বুকস আছে, প্রত্যেকটাই আমাদের ইউজে দরকার হয়। দ্যাট ইজ ওয়াই দে আর ইম্পর্টেন্ট, তার জন্য এগুলা খুব জরুরি। সেইড আম্মা, এই কথাটা আম্মা বললেন। দিজ আর রিসোর্সেস, এগুলো হচ্ছে রিসোর্সেস বা বাংলা বলা হয় এটাকে উৎস। হোয়াট ইজ এ রিসোর্স? তাহলে রিসোর্স বলতে আমরা কি বুঝি? ওয়াজ রাজুস কোশ্চেন টু আম্মা, এই কোশ্চেনটা রাজু করলো তার আম্মা। এনিথিং দ্যাট ক্যান বি ইউজ টু স্যাটিসফাই এ নিড ইজ এ রিসোর্স। আমাদের যা প্রয়োজনীয় এবং যা আমাদেরকে মন তৃপ্তি দেয় সেটাই হচ্ছে রিসোর্স। রিপ্লাইড আম্মা। লুক অ্যারাউন্ড ইউ অ্যান্ড অবজার্ভ, you will be able to identify many types of resources. তুমি তোমার চারপাশ ঘুরে দেখো, এরকম অনেক রিসোর্স তুমি তোমার চারপাশে দেখতে পাবে। The water you drink when you are thirsty, যখন তুমি তেষ্টা পাও, পিপাসাতে হও, তখন তুমি জল পান করো। The electricity you use in your house, the rickshaw you use to get home from school, যেই রিক্সাটা তোমার চাই সেটাতে তুমি স্কুলে যেতে লাগবে, স্কুলে যাওয়ার সময়। দ্য টেক্সট বুক ইউ ইউজ টু স্টাডি আর অল রিসোর্স, এবং যে বইটা তোমার পড়ার কাজে লাগবে সবটাই হচ্ছে আমাদের রিসোর্স। ইয়োর ফাদার হ্যাজ প্রিপেয়ার্ড এ টেস্টি স্ন্যাক্স ফর ইউ, তোমার বাবা একটা টেস্টি স্ন্যাক্স বানাবে তোমাদের জন্য। দ্য ফ্রেশ ভেজিটেবল হি হ্যাজ ইউজড আর অলসো এ রিসোর্স, উনি যেই ফ্রেশ ভেজিটেবলস এই খাবারের মধ্যে ইউজ করেছেন সেটাও কিন্তু এক টাইপের রিসোর্স। সো নেক্সট প্যারাতে আছে ওয়াটার, ইলেকট্রিসিটি, রিক্সা, ভেজিটেবল অ্যান্ড টেক্সট বুক হ্যাভ সামথিং ইন কমন, দে হ্যাভ অল বিন ইউজড বাই ইউ, সো দে হ্যাভ ইউটিলিটি। তাকে আমরা বলি ইউটিলিটি। Utility or usability is what makes an object or substance a resource. এই ইউটিলিটি আর ইউজিবিলিটি মিলে একটা অবজেক্টকে তৈরি করে আমাদের রিসোর্সের রূপে। হাউ ডাজ সামথিং বিকাম এ রিসোর্স? তাহলে রিসোর্স কী করে তৈরি হচ্ছে? রাজু নাও ওয়ান্টেড টু নো। আম্মা told the children that things become resources only when they have a value. আম্মা আরও বলো যে রিসোর্স সেই জিনিসটাই যেই জিনিসটার একটা মূল্য আছে, মূল্যবান, যাকে আমরা ফেলতে পারি, ঠিক আছে? ইটস ইউজ অর ইউটিলিটি গিভস ইটস ভ্যালু, এবং তার কোনটা কি কাজে লাগে তার সেই ভ্যালুর উপর তার রিসোর্সটা আমরা নির্ভর করি। অল রিসোর্সেস হ্যাভ সাম ভ্যালু, সেই আম্মা। প্রত্যেকটা রিসোর্সেসেরই একটা করে বা ভ্যালু আছে, ঠিক আছে, তার আছে বা দাম। means sources have economic value, some do not, আবার কিছু কিছু তাদের সেরকম ভ্যালু নেই। ফর এক্সাম্পল, মেটালস মে হ্যাভ অ্যান ইকোনমিক ভ্যালু, মেটালসদের একটা ইকোনমিক ভ্যালু থাকে। A beautiful landscape may not, but both are important and satisfy human need.
যে একটা ম্যাটেরিয়ালের কী থাকে, একটা ভ্যালু থাকে, বাট একটা বিউটিফুল ল্যান্ডস্কেপের ততটুকু নয়। বাট দুটোরই আমাদের হিউম্যান বিংসের লাইফে দুটোরই আমাদের অনেকটা দাম আছে বা প্রয়োজন আছে, এই কথাটা আমার। Some resources can become economically valuable with time. Your grandmother's home remedies have no commercial value today. But if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically valuable. যেমন লাস্ট আমাদের কী দেওয়া আছে, আমরা আবার বুঝে নিচ্ছি। তো কী দেওয়া আছে সেটা, সাম রিসোর্সেস ক্যান বিকাম ইকোনমিক্যালি ভ্যালুয়েবল উইথ টাইম। কিছু কিছু রিসোর্স আছে যেগুলি অর্থনৈতিকভাবে মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে কিছু সময় পরে। যেমন ইয়োর গ্র্যান্ডমাদার্স হোম রেমেডিস হ্যাভ নো কমার্শিয়াল ভ্যালু টুডে। যেরকম তোমার কোনো ঠাকুরমা কোনো বাড়ির কোনো একটা নুস্কা যেটাকে বলা হয়, বা কোনো একটা এরকম প্যাটার্ন যেটা আজকে সেরকম দাম নেই, কিন্তু ইন ফিউচার যদি এটাকে কমার্শিয়ালি বা মেডিকেল ফার্ম থেকে সেটা বিক্রি করা হয়, তখন সেটা অর্থনৈতিকভাবে মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে। সো এখানে বক্সের মধ্যে দেওয়া আছে গ্লসারিতে প্যাটেন্ট মিনসটা কি? ইট মিনস দ্য এক্সক্লুসিভ রাইট ওভার এনি আইডিয়া অর ইনভেনশন। এর অর্থ হলো কোনো ধারণা বা কোনো কিছু আমাদের আবিষ্কার হয়েছে তার উপর একচেটিয়া অধিকার থাকে, কারণ একজনের অধিকার থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য প্যাটেন্ট। নাও গো টু দ্য নেক্সট পেজ। সো এখানে আমাদের কি দেওয়া আছে, Time and technology are two important factors that can change substances into resources. এই যে সময় আর টেকনোলজি মিনস হচ্ছে প্রযুক্তি, সময় আর প্রযুক্তি দুটোই গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে, এই ফ্যাক্টরস হচ্ছে মানে দুটো গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে যা যে কোনো অবজেক্ট বা সাবস্টেন্সকে আমাদের কী করতে পারে, সম্পদে পরিবর্তন করতে পারে, রিসোর্সে। ঠিক আছে, বিভিন্ন both are related to needs of people, এবং দুটোই হচ্ছে জনগণের চাহিদার সাথে সম্পর্কিত। ঠিক আছে, নিডস মানে হচ্ছে চাহিদা। People themselves are the most important resources. মানুষ নিজেরাই কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that lead to creation of more resources. এবং এটা তাদের ধারণা যে জ্ঞান আবিষ্কার যা সম্পদকে বিভিন্ন দিকে পরিচালনা করতে সাহায্য করে। Each discovery or invention leads to many others. The discovery of fire lead to practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource. যেমন প্রতিটি আবিষ্কার কি হয়, অনেকের দিকে নিয়ে যায়, আমাদের কাছে খুব কাছে নিয়ে যায়। সেরকম আগুনের আবিষ্কার যখন হলো, তখন রান্না এবং অন্যান্য প্রক্রিয়া তখন অনুশীলন করতে আরম্ভ করলো তাকে দেখে দেখে। যখন গাড়ির চাকা আবিষ্কার হলো, তখন পরিবহনের এই যে যাতায়াতে নতুন একটা দিক শুরু হলো। জলবিদ্যুৎ তৈরির যে হাইড্রোইলেকট্রিসিটি, জলবিদ্যুৎ তৈরির প্রযুক্তির দ্রুত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের শক্তিতে আমরাও সম্পদে প্রভাবিত হলাম। ঠিক আছে, আমরা এর থেকে অনেক ডেভেলপমেন্ট হতে লাগলো। এবার হচ্ছে টাইপস অফ রিসোর্স, মানে বিভিন্ন টাইপের সম্পদের প্রকার। রিসোর্স এখানে মানে হচ্ছে সম্পদকে বলা হচ্ছে। Resources are generally classified into natural, human-made and human. এই ধরনের সম্পদ সাধারণত প্রাকৃতিক হতে পারে, ন্যাচারাল মানুষের তৈরি, এবং মানুষের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, প্রকারভেদ করা হয়। ঠিক আছে, মানুষের তৈরি এবং
মানুষের মধ্যে এবং প্রাকৃতিকভাবে এই তিনটে ভাগে আমাদের শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। সো ফার্স্ট হচ্ছে ন্যাচারাল রিসোর্সেস, মানে হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ। So natural resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resource. যেসব সম্পদ প্রকৃতি থেকে নেওয়া হয়েছে এবং খুব বেশি পরিবর্তন ছাড়াই ব্যবহার করা হয় তাকেই বলা হয় প্রাকৃতিক সম্পদ বা ন্যাচারাল সম্পদ। The air we breathe, the water in our rivers and lakes, the soil, minerals are all natural resources. আমরা যে বাতাসে শ্বাস নিই, আমাদের নদী ও হ্রদের যে জল এবং মাটি এবং যেটাকে বলা হয় আমাদের মিনারেলস, ন্যাচারাল রিসোর্স, মিনারেলস মানে হচ্ছে খনিজ, যেটা মাটিতে যেটা পাই, ঠিক আছে, খনিজ সবই হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ। Many of these resources are free gifts of nature and can be used directly. এখানে বেশিরভাগ রিসোর্সই সম্পদই হচ্ছে বিনামূল্যে আমরা পাই এবং সরাসরি ব্যবহার করতে পারি আমরা, ঠিক আছে, আমরা সরাসরি ব্যবহার করতে পারি। In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. Natural resources can be broadly categorized into renewable and non-renewable resources. এই প্রাকৃতিক সম্পদকে আমাদের দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হচ্ছে রিনিউয়েবল, যেটা আমাদের আমাদের এটা থেকে আবার পুনরায় এটা থেকে হয়, নবীনীকরণ হয়। নন রিনিউয়েবল মানে এটা থেকে আবার নতুনভাবে পুরনো থেকে হয় না। সো রিনিউয়েবল রিসোর্সেস মানে পুনর্নবীনীকরণ, ঠিক আছে, রিসোর্সেস বা সম্পদ। Renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. যেগুলো পুনর্নবীনকরণ করা হয় বা দ্রুত এটাকে আমাদের সারাই করা হয়, রিপ্লেনিশ করা হয়। Some of these are ultimated and are not affected by human activities. এর মধ্যে কিছু সীমাহীন এবং মানুষের ক্রিয়াকলাপ, যেমন সোলার লাইট এবং আমাদের যে থাকে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস আছে সোলার অ্যান্ড উইন্ড এনার্জি, আমাদের কোনো এফেক্ট হয় না, তার প্রভাবিত হয় না। Yet, careless use of certain renewable resources like water, soil and forest can affect their stock. কিন্তু যেগুলি জল, মাটি এবং বনের মতো কিছু পুনর্নবীকরণ সম্পদ অসাবধানতার সহিত ব্যবহার করলে সেই স্টককে প্রভাবিত করতে পারে, মানে সেগুলি ফুরিয়েও যেতে পারে। But shortage and drying up of natural water sources is a major problem in many parts of the world today. কিন্তু এই প্রাকৃতিক জলের উৎসবের ঘাটতি বা শুকিয়ে যাওয়া আজ বিশ্বের অনেক জায়গায় একাধিক সমস্যা, কিন্তু এটা একটা। নেক্সট হচ্ছে নন রিনিউয়েবল রিসোর্সেস আর দোজ which have a limited stock. Once the stocks are exhausted, যখন এগুলি ফুরিয়ে যায় এই স্টকটা, it may take thousands of years to be renewed. অনেক বছর, হাজারো বছর লাগে সেটা রিনিউড হতে বা রিপ্লেনিশ ঠিকঠাক হতে। Since this period is much more than human lifespan. যেহেতু এই সময়কাল মানুষ আয়ুষ্কালের চেয়ে অনেকটা বেশি। Go to the next. এখানে গ্লসারিতে আছে স্টক অফ রিসোর্স, তারপর ডু ইউ নোতে আছে হিউম্যান রিসোর্স, তো এগুলো আমরা পরে নেব। সো নেক্সট পেজের ফার্স্ট যেটা, such resources are considered নন রিনিউয়েবল, মানে কোনগুলো এক্সাম্পল হচ্ছে কোল, পেট্রোলিয়াম, ন্যাচারাল গ্যাস আর সাম এক্সাম্পল। The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. The distribution of resource is unequal because these factors differ so much over the earth. এই প্রাকৃতিক সম্পদের বন্টন ভূখণ্ড, জলবায়ু এবং উচ্চতার মতো
ভৌত কারণের উপর নির্ভর করে। সম্পদের বন্টন বা সেটা আমাদের যেটা সমান হয় না, কারণ এই কারণগুলি যে পৃথিবীতে অনেক বেশি আলাদা হয়ে যায়, সে আনইকুয়াল বিকজ দিস ফ্যাক্টরস ডিফার ফ্রম ওভার দ্য আর্থ। সবসময় এটা পৃথিবীতে আলাদা। নেক্সট হচ্ছে হিউম্যান মেড রিসোর্সেস। Sometimes natural resources become resources only when their original form has been changed. কখনো কখনো প্রাকৃতিক পদার্থ তখনই সম্পদে পরিণত হয় যখন তাদের আসল রূপকে পরিবর্তন করা হয়। আয়রন ওর আর জাস্ট ওয়াজ নট এ রিসোর্স আনটিল পিপল লার্ন টু এক্সট্রাক্ট আয়রন ফ্রম ইট। লোহার যে আকরে একটি সম্পদ ছিল না যতক্ষণ না মানুষ এটিকে লোহা রূপে ইউজ করতে শিখেছে। People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery, and vehicles, which are known as human-made resources. মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে বিভিন্ন বিল্ডিং, সেতু মানে ব্রিজ, রাস্তা এবং যন্ত্রপাতি, যানবাহন ইত্যাদি তৈরি করে। টেকনোলজি ইজ অলসো এ হিউম্যান-মেড রিসোর্স। এই প্রযুক্তিটা হচ্ছে, টেকনোলজিটা হচ্ছে মানুষের তৈরি একটা সম্পদ। So people like us use natural resources to make human-made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. সুতরাং আমাদের মতো মানুষ তৈরি করতে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে, রিসোর্স বানিয়েছে। মোনা মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ বন্ধু রাজু। ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে হিউম্যান রিসোর্স, দ্যাট ইজ দ্য লাস্ট, মানব সম্পদ। হিউম্যান রিসোর্স মিনস হচ্ছে মানব সম্পদ। People can make the best of nature, of create more resources when they have the knowledge, skill, and the technology to do so. মানুষ প্রকৃতির সর্বোত্তম ব্যবহার করে আরও সম্পদ তৈরি করতে পারে যখন তাদের জ্ঞান, দক্ষতা থাকে এটি করার জন্য প্রযুক্তি, ঠিক আছে, বা প্রযুক্ত যেটাকে বলা হয়। দ্যাট ইজ ওয়াই হিউম্যান বিং আর এ স্পেশাল রিসোর্স। তাই মানুষ একটি আমাদের বিশেষ সম্পদ। People are human resources. Education and help in making people a valuable resource. Improving the quality of people's skill so they are able to create more resources is known as human resource development. মানুষকে মূল্যবান সম্পদে পরিণত করতে সাহায্য করে, মানুষের দক্ষতার গুণমান উন্নত করা যেতে পারে, আরও সম্পদ তৈরি করতে সক্ষম হতে পারে, সেটাকে বলা হয় মানব সম্পদ উন্নয়ন, মানে হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট, মানব সম্পদ উন্নয়ন। So the next part is conserving resources. Conserving resources মানে হচ্ছে সেই সম্পদগুলোকে সংরক্ষণ করা বা রক্ষণাবেক্ষণ করা। Mona had a nightmare. She dreamt that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. মোনা একটা রাত্রিবেলা খারাপ স্বপ্ন দেখলো পৃথিবীর সমস্ত জল শুকিয়ে গেছে এবং অনেকগুলো গাছপালা কাটা হয়ে গেছে। There was no shade and nothing to eat or drink. কোনো খাবার নেই এবং কোথাও কোনো পান করার মতো কোনো জল নেই। People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. এবং মানুষরাও এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছে কিসের জন্য? খুব জলের পিপাসার জন্য এবং খাবারের জন্য। She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. আম্মাকে বলল, আম্মা এরকম কি খারাপ স্বপ্ন হতে পারে? কখনো সত্য? Yes, Amma replied. If we are not careful, আমরা যদি কেয়ারফুল না হই, then even renewable resource can become very scarce and the non-renewable can definitely get exhausted. যদি আমরা সতর্ক না হই তবে এমনকি যে নবীনীকরণযোগ্য যেগুলি হয় সেগুলিও পরে ভবিষ্যতে দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠবে।
এবং অনেকগুলি নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে, শেষ হয়ে যেতে পারে। রাজু জিজ্ঞেস করলো, এটা নিয়ে কি আমরা কি করতে পারি? অনেক আম্মা উত্তর দিলেন। She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. Using resource carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. সম্পদের যত্ন সহকারে ব্যবহার করা এবং তাদের পুনর্নবীকরণের জন্য সময় দেওয়াকে সম্পদ সংরক্ষণ বলে। সম্পদ ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় ভারসাম্য বজায় রাখা এবং ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষণ করাকে টেকসই উন্নয়ন বলে। Balance the need of use of resource can also conserve them for the future is called the sustainable development. They are the many ways of conserving resources. Each person can contribute by reducing consumption. প্রতিটি ব্যক্তি তার ব্যবহার হ্রাস করে, মানে ব্যবহার কমিয়ে পুনর্ব্যবহার এবং জিনিস পুনর্ব্যবহার করে অবদান রাখতে পারে। Ultimately, it makes a difference between all of our lives and linked. শেষ পর্যন্ত এটি একটি পার্থক্য করে কারণ এবং আমাদের সমস্ত জীবনে সংযুক্ত। Now, go to the next part. That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspapers, discarded cloths and baskets from bamboo sticks. They will give a few to every family we know, said Mona. After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep our earth alive. আমি কাগজ, সেই সন্ধ্যায় বাচ্চারা তাদের বন্ধুরা বাঁশের লাঠি এবং পুরনো খবরের কাগজ দিয়ে কোনো ফেলা কাপড় দিয়ে ঝুড়ি থেকে প্যাকেট এবং শপিং ব্যাগ তৈরি করে। মোনা বলল, আমাদের পরিচিতি প্রতিটা পরিবারকে আমাদের করে কয়েকটি করে দেব। সর্বশেষে এটি একটি খুব ভালো কারণের জন্য, মোস্তাফা বলেছিলেন, আমাদের সম্পদ বাঁচাতে এবং আমাদের পৃথিবীকে বাঁচিয়ে রাখতে এই সম্পদটার প্রয়োজন। I will see that electricity is not wasted in my house, shouted Mustafa. মুস্তাফা চিৎকার করে বলল, আমি দেখব আমার ঘরে বিদ্যুৎ নষ্ট না হয়। ইলেকট্রিসিটি কামস ফ্রম দ্য ওয়াটার অ্যান্ড কোল। তাহলে কী হবে? বিদ্যুৎ আসলে জল এবং কয়লা থেকে আমাদের তৈরি হচ্ছে। নেক্সট, হচ্ছে I will make sure that water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. আমরা প্রত্যেকে কয়েকটি পরিবারকে চিনি এবং মোনা বলল, এটি খুব ভালো কারণ। মুস্তাফা বলেন যে আমরা যাতে জলটাকে না নষ্ট করবো এবং জল খুব মূল্যবান, প্রত্যেকটা ড্রপই মূল্যবান, সেটার দিকে লক্ষ্য করবো। টুগেদার উই ক্যান মেক এ ডিফারেন্স, আমরা একটা পার্থক্য তৈরি করবো। কোরাস দ্য চিলড্রেন, সব চিলড্রেনরা মিলে বলল। দিজ আর সাম অফ থিংস মোনা, রাজু অ্যান্ড দেয়ার ফ্রেন্ডস ডিড। হোয়াট অ্যাবাউট ইউ? তুমি কী করবে তাহলে? হাউ আর ইউ গোয়িং টু হেল্প ইন কনজার্ভিং রিসোর্সেস? এবং কী করে কনজার্ভিং রিসোর্সেস সেগুলোকে জমিয়ে রাখতে পারবে। ঠিক আছে? The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain the presence, the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that যে কাগজ তৈরি করার জন্য অনেক গাছ কাটা হয়, তিনি বলে গিয়েছিলেন, কি বলে গিয়েছেন? All uses of renewable resource can be sustainable. বিদ্যুতের অপচয় না করে চিৎকার করে যাতে বললো যে প্রত্যেকটা রিনিউয়েবল রিসোর্সেস আর সাস্টেনেবল। দ্য ডাইভার্সিটি অফ লাইফ অন দ্য আর্থ ইজ কনজার্ভ। যে গ্রহ নক্ষত্র
বিভিন্ন জনগণের সহিত ভবিষ্যতে আমাদের জীবন সমর্থক এবং বজায় রাখার জন্য এবং সংরক্ষণ করার ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত। The damage of natural environment system is minimized এবং তার ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ব্যবস্থার ক্ষতি হয় এবং পরিবেশ তখন ন্যূনতম সেই ব্যালেন্স এগুলিকে কী করে ওরা মেনটেন করে চলে। এনভায়রনমেন্টাল সিস্টেম ইজ মেনশন। So next question is we go to the next exercise, and here it is the tick the correct answer. So first question is, which one of the following does not make substance a resource? Answer will be quantity. Answer will be quantity. Next, which one of the following is a human-made resource? Answer will be medicine to treat cancer. Medicine to treat cancer. The last but not the least, ওইখানে লেখা আছে complete the settlement, complete the statement. তাহলে কী হবে? এটা অপশানটা হচ্ছে derive from living things, derive from non-living living things. Non-living things. Derived from living things. So here I conclude the chapter. I hope তোমরা চ্যাপ্টারটা ভালো করে বুঝে গিয়েছো। Further in assistance, go through, read the chapter very carefully so that you can get easily answers in your coming examination. No more for today. See you in the next class. Till then, thank you so much. Bye-bye.